today? I'm fine, thanks. Okay, before we study, let's pray together. Play begin. Finish. Okay, I will check your attendance. Abi, Adi, Dewi, Desi, Desi. Why you not coming yesterday? Oh, you sick. Oh, you feel better now? Yes. Oke. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai prosedur teks. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks, mengidentifikasi unsur kebahasaan pada prosedur teks. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi gagasan utama dalam prosedur teks, kemudian mengidentifikasi makna eksplisit dan implisit pada prosedur teks, kemudian yang terakhir mengidentifikasi pesan yang terdapat pada prosedur teks. Oke. Before we study, I want to ask you something. What is procedure text? Anyone? You know about procedure text? No one? Okay, I will explain it. Okay, what is a procedure text? Procedure text is a type of in English that consists objectives and steps to create or do something related to these goals. Or text and give you instruction for doing something. Jadi di sini merupakan sebuah teks yang terdapat sebuah instruksi ataupun langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian the function of the text is to show how to do something through such step so that the reader can reach his goals. Okay, and then what is the purpose of the procedure text? Apa sih tujuan dari procedure text itu? Buat apa gitu ya? Jadi tujuan dari procedure text ini to tell the reader how to make something or do something, yes. Jadi untuk memberitahu kepada pembaca gitu bagaimana cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu ya. The second is characteristic of procedure text. In this procedure text, using simple present tense and use imperative sentence, which is a sentence form that is usually used to give comments. And then like don't mix, turn on, and then cut, slice, and so on. And this PPT using connective of sequence. Jadi menggunakan kata penghubung juga seperti then, while, next, and etc. And then using numbering like first, firstly, second, secondly, then, after that, and etc. And then using verb action like turn, look, put, and the last is using adverb like slowly, carefully, and so on, and etc. ya. And then next, the generic structure of procedure text. Jadi di dalam procedure text itu terdapat 3 strukturnya, yaitu aim, goal, and then second ingredients or materials, and the last is method.
or steps ya. Yang pertama itu goalnya, aim atau judulnya ya, tujuan. Jadi location in the title of the text and used to indicate the purpose of the text. For example-nya, misalkan how to use camera, how to make fried rice, how to make avocado juice, how to make noodle, and etc. Yeah. And the next is ingredients or materials. Yes, ingredients or materials that we need in the process. Jadi bagaimana cara membuat misalnya tadi cara membuat nasi goreng, how to make fried rice ya. Jadi prosedur teks ini harus berkesinambungan ya, dimulai dari aim atau goalnya, ingredients, materials, and step atau metodenya. Jadi mereka saling berkesinambungan untuk mencapai satu tujuan yang samanya gitu ya. Jadi tujuannya itu dari judulnya itu, how to make bla bla bla. In ingredients, materials contain material or tools needed in the step to carry out the process. Jadi barang-barang apa aja atau bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat tadi, contohnya nasi goreng tadi ya. Misalnya seperti sendok, garpu, pan, oil. Next is step or methods. Contain ways, method, or step taken to achieve the objective of the text. How to make fried rice misalnya ya. Oke, first misalnya yang pertama itu first menggunakan bla 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 bla. And then for example, like first wash the tomatoes, then cut into a slice, and next misalnya slice the garlic, and then etc. Di sini ada contoh dari prosedur teks. Misalnya how to make fluffy pancake. Nah, itu adalah goals-nya atau aim-nya dari tujuan dari teks ini gitu. And then the second is ingredients. This is ingredients or materials like 5 eggs, 40 grams sugar, salt, baking powder, and etc. And then the third is instruction or method step to make fluffy pancake. Karena di sini dalam teks prosedur harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Karena untuk mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu membuat fluffy pancake. Jadi mereka harus memiliki satu kesatuan seperti itu. Okay, anyone have question? No one? Okay, from this learning can be conclude about the procedure text is how to make something that explains step by step to show the other people, and so you can understand well how to make something. Okay, I will give you homework from next week, and you are going to explain our procedure text and explain it in front of the class, and then with our language. And it's no hard, it's so easy when you understand these materials. Okay, maybe that's enough for today. I'm sorry for the mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.